Hi there, everybody. Welcome back to 매일 10분 영어 진학팀의 자동 암기 리스닝 시간이 돌아왔습니다. 자, 오늘도 어김없이 두 가지 리스닝 포인트 준비되어 있습니다. 오늘은 잘할 수 있어! 라는 자신감으로 도전해 주시기 바라요. Listen carefully. Today's listening point. 1. Our guide stops and teaches us how to make a fire. Our guide stops and teaches us how to make a fire. 2. Are said to easily light on fire because they're dry. Are said to easily light on fire because they're dry. Well, did you do well? I hope so. 자, 그렇다면 이번엔 어떤 의미인지 함께 의미 파악해보죠. 자, 첫 번째 listening point. How to make a fire. 불을 피우는 방법. 이해되시죠? 두 번째 listening point. That means light on fire. 불을 피우다가 되겠습니다. 자, 과연 이 두 가지 listening point 의미 파악 되셨는데요. 이야기는 어디쯤에 들리게 될지 여러분들 함께 들어보실 텐데 같이 일행을 이렇게 이끌어주는 분께서 불을 어떻게 피우는지 방법을 가르쳐준다고 합니다. 자, 과연 영어로 어떻게 들리는지 지금부터 이야기 함께 들어보죠. While we walk the trail among the fir trees, our guide stops and teaches us how to make a fire. These branches that could be found in any forest are said to easily light on fire because they're dry. What an interesting story, right? 자, 어떤 문장 속에 today's listening 포인트 있는지 함께 볼까요? 첫 번째 listening sentence. 뭐뭐뭐 our guide stops and teaches us how to make a fire. 이 문장 속에 how to make a fire 들으셨죠? 안내자가 멈추고 우리에게 불을 피우는 방법을 가르쳐줍니다. 자, 두 번째 listening sentence 보죠. 뭐뭐뭐 are said to easily light on fire because they are dry. 이 가지들은요, 말랐기 때문에 불을 피우기 쉽다고 합니다. 이 문장 속에 light on fire 들어있었네요. 자, 그럼 이번에 처음 들으셨을 때 혹시라도 놓친 부분이 계시다면 Here's another chance to catch it. Today's listening point. 1. Our guide stops and teaches us how to make a fire. Our guide stops and teaches us how to make a fire. 2. Are said to easily light on fire because they're dry. Are said to easily light on fire because they're dry. Well, it's time for us to enjoy our practice, our what? There you go, pronunciation part. 자, 첫 번째 listening 포인트 연습 들어가 보죠. How to. to는요, 약하게 발음되는 경우가 빈번하죠. 그래서 우리 귀에 전달될 때 how to make a fire 이렇게 들릴 수도 있어요. How to make a fire 하셔도 되고 make로 끝나는 소리가 크로 끝나고 그리고 어로 연결되죠. make가 된소리 현상이 일어납니다. 그래서 두 가지로 방법으로 연습을 해본다면 how to make a fire or you could pronounce how to make a fire 해보죠. 자동암기 1. How to make a fire. 자동암기 2. How to make a fire. Good. 자동암기 3. How to make a fire. Excellent. 자, 그럼 이번엔 문장에서 해보세요. Our guide stops and teaches us how to make a fire. Our guide 하실 필요 없이 Our guide stops and teaches us 역시 연결하셔서 teaches us 붙이시면 됩니다. Teaches us how to make a fire. 한 번 더. Our guide stops and teaches us how to make a fire. Great job. 자, 그럼 이번엔 두 번째 listening 포인트 해보죠.
light, 랄랄랄라. 제 입모양 보이시죠? 랄랄랄라, light on fire. 그런데 전치사 on 같은 경우에도 앞에 나오는 소리와 연결되어져서 light on이 아니라 light on. 트 사운드가요, 모음 사이에 자리 잡고 있죠. 이때 GH는 묵음입니다. 그래서 light on, light on fire. 따라하세요. 자동함기 1, light on fire. 끝. 자동함기 2, light on fire. 자동함기 3, light on fire. 자, 그럼 이제 try in the sentence. Are sad to easily light on fire because they are dry. dry 하지 마시고 dry라고 발음하시면 됩니다. 자, 한 번 더 해보죠. Are sad to easily light on fire because they are dry. Excellent. 자, 그럼 이제 속도를 늦춰서 원어민의 소리로 전체 이야기 다시 한번 들어보세요. While we walk the trail among the fir trees, our guide stops and teaches us how to make a fire. These branches that could be found in any forest are said to easily light on fire because they're dry. Well, are you ready to go over the story line by line? All right, here we go. While we walk, 우리가 걷는 동안, 그런데 어딜 걸어요? 여기요. The trail. 이게 바로 산길이 되겠습니다. 우리가 산길을 걷는 동안, 그런데 어떻게 걷느냐 하면 among the, 네, 요겁니다. 빈칸에 들어갈 말은 바로 fir trees. 무슨 나무? There you go. 전나무들. 그 전나무들 그 산길로 걷는 동안 our guide, 우리의 그 가이드가요, stops, 멈춥니다. And teaches us how to make a fire. 바로 listening point가 들어있는 문장이 되겠죠. 우리에게 불을 어떻게 지피는지 가르쳐 줍니다. 라는 문장이 되겠습니다. 여기까지 모두 understand? Alright, move on. These blank that could be found in any forest. 여기까지 끊어본다면 these what? 빈칸에 들어갈 말은 바로 branches가 되겠는데 이게 나무 가지들이 되겠죠. branches, 나뭇가지들. 이 나뭇가지들은요, that could be found, 찾아지게 됩니다. 어디에서요? In any forest. 아무 그런 숲속에서 찾아질 수 있대요. 그런데 are said to easily light on the fire. Well, actually, without the, on fire. 이렇게 얘기하고 있는데 자, 빈칸에 들어갈 말은 바로 요거예요. 네, they are dry. 연습하셨죠? 그러니까 이 나뭇가지들을 막 보여주면서 아무 데서나 아무 숲에서나 찾을 수 있습니다. 라고 전해집니다. easily light on fire. 불을 쉽게 붙일 수 있다고 말입니다. 이해되셨나요? 여기까지? So far so good? Hope so. 자, 그럼 전체 이야기 normal speed로 다시 한번 들어볼게요. Listen one more time. While we walk the trail among the fir trees, our guide stops and teaches us how to make a fire. These branches that could be found in any forest are said to easily light on fire because they're dry. 잘 들어보셨죠? 자, 그럼 이제 정리하는 마음으로 listening point 두 번씩 반복적으로 더 들어보세요. Today's listening point. 1, Our guide stops and teaches us how to make a fire. Our guide stops and teaches us how to make a fire. 2, Are said to easily light on fire because they're dry. Are said to easily light on fire because they're dry. 네, 오늘도 정말 열심히 따라하셔서 감사합니다. 반복 학습 어디로 갈까요? www.ebse.co.kr로 오셔서 꼭 열심히 복습해 주세요. 저는 다음 시간에 뵐게요. See you later. Bye bye.